Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodan Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parajigacharya Shrutata Shishimati Janaravinda Bhakti Vedanta Swami Śrīla Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की मथुरा वृंदावन धाम की मायापुर नवद्वीप धाम की गंगा यमुना माई की भक्ति देवी की तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेद भक्त वृंद की Gaur Premanande, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, Shri Shri Guru and Gauranga, all glories Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Recording in progress. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, text number 20. kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ। kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ। kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ। kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ। kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ। Vaishnavis. kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ. Word to word, kṛtavān, done by, kila, what, karmāṇi, acts, saha, along with, rāmeṇa, Balarāma, keśavaḥ, Śrī Kṛṣṇa, atimartyāni, superhuman, bhagavān, the personality of Godhead, gūḍhaḥ, masked as, kapaṭa, apparently, mānuṣaḥ, human being. Translation. Kindly repeat. Lord Śrī Kṛṣṇa, the personality of Godhead, along with Balarāma, played like a human being, and so masked, he performed many superhuman acts. Purport by Srila Prabhupada. The doctrines of anthropomorphism and zoomorphism are never applicable to Śrī Kṛṣṇa or the personality of Godhead. The theory
that a man becomes God by dint of penance and austerities is very much rampant nowadays, especially in India. Since Lord Rāma, Lord Kṛṣṇa and Lord Caitanya Mahaprabhu were detected by the sages and saints to be the personality of Godhead, as indicated in revealed scriptures, many unscrupulous men have created their own incarnations. This process of concocting an incarnation of God has become an ordinary business, especially in Bengal. Any popular personality with a few traits of mystic powers will display some feat of jugglery and easily become an incarnation of Godhead by popular vote. Lord Śrī Kṛṣṇa was not that type of incarnation. He was actually the personality of Godhead from the very beginning of his appearance. He appeared before his so-called mother as four-armed Vishnu. Then, at the request of the mother, he became like a human child and at once left her for another devotee at Gokula, where he was accepted as the son of Nanda Maharaj and Yashoda Mata. Similarly, Śrī Baladeva, the counterpart of Lord Śrī Kṛṣṇa, was also considered a human child, born of another wife of Śrī Vasudeva. In Bhagavad-gītā, the Lord says that his birth and deeds are transcendental, and that anyone who is so fortunate as to know the transcendental nature of his birth and deeds will at once become liberated and eligible to return to the kingdom of God. So, knowledge of the transcendental nature of the birth and deeds of Lord Śrī Kṛṣṇa is sufficient for liberation. In the Bhagavatam, the transcendental nature of the Lord is described in 9 cantos, and in the 10th canto, his specific pastimes are taken up. All this becomes known as one's reading of this literature progresses. It is important to note here, however, that the Lord exhibited his divinity even from the lap of his mother, that his deeds are all superhuman. He lifted Govardhana Hill at the age of 7, and that all these acts definitely prove him to be actually the Supreme Personality of Godhead. Yet, due to his mystic covering, he was always accepted as an ordinary human child by his so-called father and mother and other relatives. Whenever some Herculean task was performed by him, the father and mother took it otherwise, and they remained satisfied with unflinching filial love for their son. As such, the sages of Naimisaranya describe him as apparently resembling a human being, but actually he is the Supreme Almighty Personality of Godhead. Translation: Lord Śrī Kṛṣṇa, the Personality of Godhead, along with Balarāma, played like a human being, and so must he performed many superhuman acts. Harihi Om Tat Sat. Om Ajnānatimirandasya Jnānāñjana Shalakaya Chakshurunmalitam Vena Tasmai Śrī Gurave Namaha Śrī Caitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Śrī Guru Śrīdapadakamalam Śrī Gurun Vaishnavamsya Śrī Rūpam Sagrajatam Sahakana Raghunathan Vidantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parjana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Śrī Radha Krishna Padan Sahagana Lalitan Śrī Vishakhan Vitamsya He Krishna Karuna Sindhu Dīnabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vancha Kalpatarubhyasya Kripāshandabhyevacha Patitānām Pāvanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Śrī Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadādhara Śrīvāsadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare kṛtavān kila karmāṇi saha rāmeṇa keśavaḥ atimartyāni bhagavān gūḍhaḥ kapaṭa-mānuṣaḥ.
So, to begin with, I seek the blessings of all the assembled Vaishnavas so that we can offer a small service for the pleasure of their Lordship. So here we are reading the first canto, and Srimad Bhagavatam is complete description of Lord Śrī Kṛṣṇa. இப்பொழுது முதல் ஸ்கந்தத்தை படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய முழு விவரங்களாகும். At the same time, we cannot say that Srimad Bhagavatam is complete because Krishna is infinite, Krishna is unlimited. He cannot be limited by 18,000 verses. அதே சமயம் பாகவதம் முழுமையானது என்றும் நாம் கூற முடியாது. ஏனென்றால் கிருஷ்ணர் அளவற்றவர். அவர் 18,000 ஸ்லோகங்களுக்குள் அடக்கிவிட முடியும் என்று நாம் கருத முடியாது. Anantasesha with his unlimited hoods is trying to glorify Krishna continuously without interruption, but he can never complete. அனந்தசேஷர் தன்னுடைய எண்ணற்ற வாய்களின் மூலமாக கிருஷ்ணரை தொடர்ந்து மகிமைப்படுத்த முயன்று கொண்டிருக்கிறார். ஆனால் அவரால் அதை சாதிக்க முடியவில்லை. Krishna is described in various ways in glorification of his holy name, his pastime, his transcendental activities continuously in the Srimad Bhagavatam. கிருஷ்ணர் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அவருடைய நாமங்கள், அவருடைய குணங்கள், அவருடைய லீலைகள் போன்ற பல விதங்களில் தொடர்ந்து வர்ணிக்கப்படுகிறார். Similarly, in this verse there are some aspects which are glorified. One is atimartyāni, which means superhuman. இந்த ஸ்லோகத்திலும் பகவானுடைய சில தன்மைகள், குணங்கள் மகிமைப்படுத்தப்படுகின்றன. குறிப்பாக அதிமர்த்தியானி, அதாவது மனிதருக்கு மேற்பட்ட ஒரு சக்தியை அவர் வெளிப்படுத்தினார் என்று. Then the second word which is used to glorify him is bhagavān. Aishwaryasya samagrasya viryasya yashasriya, like that, all his opulences are glorified. அடுத்து பகவான் என்னும் பதத்தினால் பகவான் மகிமைப்படுத்தப்படுகிறார். அதாவது அவர் ஐஸ்வர்யங்கள் அனைத்தும் நிரம்பியவர் என்பது பொருளாகும். The third word is gūḍhaḥ, means masked, or we can say it's very deep or it's not easy to understand. மூன்றாவது சொல் கூட, அதாவது மறைக்கப்பட்ட விதத்தில் மிகவும் ஆழமாக புரிந்து கொள்ள முடியாத விதத்தில் அவர் வெளிப்பட்டார் என்பதாகும். And the most interesting word in this verse is kapaṭa-mānuṣaḥ. Generally kapata means it's a very negative word, kind of a liar or very deceitful. அனைத்திலும் மிக முக்கியமான சொல் கபட-mānuṣaḥ என்பதாகும். பொதுவாக கபட்டம் என்பது ஒரு எதிர்மறை சொல், ஒரு ஏமாற்றுக்காரர் போன்ற ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சில தன்மைகளை அது விளக்குகிறது. On the contrary, if we look into the first verse of Srimad Bhagavatam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya Janmadiyasya Yataha Anvayot Yataradasarti Shabhigyasurat Tene Brahma Hridayadi Kavaye Mukhyanti Yatsurayaha Tejo Vari Mridam Yata Vinimanayo Yatra Trishargo Mrisha Damna Svena Sada Nirasta Kuhaham Satyam Param Dhimahi. Which means this Bhagavatam is meant to meditate, glorify Krishna, who is the absolute truth. The word Satyam Param Dhimahi is the absolute truth. அதே சமயம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அது நமக்கு என்ன தெரிவிக்கிறது என்றால், பரம சத்தியமாகிய முழு உண்மையாகிய பரமபுருஷ பகவானை பற்றி இந்த பாகவதம் பாடுகிறது என்று தெரிவிக்கிறது. And to expand on this, dharma projita kaitava atro, which means all the cheating religions are kicked off by this Srimad Bhagavatam. மேலும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஏமாற்றக்கூடிய மதங்கள், தன் கொள்கைகள் அனைத்தையும் புறக்கணித்து நிராகரிக்கிறது என்று கூறுகிறது. The sages of Naimisaranya are eager to hear about Krishna, and that's why they are assembled here. They are asking questions to Sutta Goswami. நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் அனைவரும் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கக்கூடிய ஆவலுடன் இங்கு கூடியிருக்கிறார்கள். சூத கோஸ்வாமியிடம் கேள்விகளை கேட்கிறார்கள். And the previous verse yesterday, Amarendra Prabhu took the class, and then they want to hear more and more about Krishna. Why do they want to hear about Krishna? நேற்று அமரேந்திர பிரபு தன்னுடைய வகுப்பில் இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்தில் மேலும் மேலும் அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க விரும்புகிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டார். இது ஏன்? Why do they want to hear about Krishna? ஏன் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்க வேண்டும்? As was explained by Amarendra yesterday. அமரேந்திர பிரபுவின் விளக்கத்தை நினைவு கூற வேண்டும். Amazing. Nirmal Prabhu beautifully said, yes, because it is so tasteful
Yesterday I missed the jamun. I don't know if there was a jamun in the temple. He was talking about jamun yesterday. So it is very tasteful. You want to, but the jamun you become satiated. But when you hear about Krishna, it is never, you want to hear more and more in every step. That's why they are assembled there. கிருஷ்ணரை பற்றிய விளக்கங்கள் மிகவும் சுவையுள்ளவையாக இருக்கின்றன. ஜாமுன் என்பதை நாம் உண்டு பார்த்தால் இனிப்பாக இருக்கும், ஆனால் விரைவில் நமக்கு திகட்டி போகும். ஆனால் பாகவதமோ திகட்டாத விதத்தில் தொடர்ந்து கேட்கக்கூடிய விதத்தில் அமைந்திருக்கிறது. So because they want to hear and more and more, but here they are saying kapaṭa-mānuṣaḥ means we just talk about the negative. When generally the term kapata means deceitful. These sages, after giving up all their selfish motives, assembled here for the well-being of the entire world, want to hear about the absolute truth. And in this verse it talks about a cheater. மிகுந்த ஆர்வத்துடன் உலக நன்மைக்காக பகவானை பற்றி கேட்க கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த ரிஷிகள் இந்த ஸ்லோகத்தில் கபட என்னும் எதிர்மறையான ஏமாற்றுக்காரர் என்றும் பொருள்படக்கூடிய சொல்லை பயன்படுத்துவது நமக்கு ஆச்சரியத்தை உண்டாக்குகிறது. The third verse of Bhagavatam talks about Nigama Kalpataror Galitam Phalam. So that verse talks about the Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of all the Vedic literatures, and it is in a juice form. It is in a juice form, in a very condensed form without skin. And that means it's about the various rasas and the taste that is there in the Srimad Bhagavatam. பாகவதத்தின் 3ஆம் ஸ்லோகம் இந்த பாகவதம் ஒரு கனிந்த வேதங்கள் எனக்கூடிய மரத்தில் கனிந்த ஒரு பழம், அதற்கு தோல் இல்லை, கொட்டை இல்லை, முழுவதும் சாற்றினால் ஆன அந்த பழம் என்று அது விளக்குகிறது. Srimad Bhagavatam is not limiting itself to the great philosophical, the grandeur, the greatness of Krishna, but also about the sweet pastimes of Krishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் பகவானுடைய பரம புருஷர் பரம உண்மை என்னும் தன்மைகளை விளக்கக்கூடிய வெறும் கோட்பாடாக மட்டுமில்லாமல் பகவானிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரசம் என்னும் தன்மைகளை நமக்கு முழுமையாக விளக்குகிறது. So the first 9 cantos talks about the greatness of the Lord, like Nrsimhadev and so many incarnations, but the 10th canto is kind of a very sweet relationship with Krishna. பாகவதத்தின் முதல் 9 ஸ்லோகங்கள் பகவானுடைய அற்புதமான மகிமைகளை, நரசிம்மதேவர், ராமர் போன்ற அற்புதமான அவதாரங்களை விளக்கிய பிறகு 10வது ஸ்கந்தத்தில் பகவானுடைய இனிமையான தன்மைகளை கிருஷ்ணராக விளக்குகிறார். When Krishna was riding the chariot of Arjuna, he was in a two-handed form. When Arjuna wanted to see his supremacy, he showed actually his Vishwaroop, and therefore Arjuna could understand Krishna. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டியாக இருக்கும்போது 2 கைகளுடன் விளங்கினார். ஆனால் அவருடைய மகிமைகளை அர்ஜுனர் காண விரும்பிய போது விராட் ரூபத்தை பகவான் வெளிப்படுத்தினார். அப்பொழுது அர்ஜுனர் அவருடைய அற்புதமான மகிமைகளை புரிந்து கொண்டார். So generally when we talk of cheating, in fact it's Krishna is normal cheater. He is a supreme cheater. பொதுவாக ஏமாற்றுவதை பற்றி நாம் பேசுவோமானால் பகவான் கிருஷ்ணர் சாதாரணமான ஏமாற்றுக்காரர் அல்ல, அனைவரிலும் தலை சிறந்த ஏமாற்றுக்காரர் ஆவார். In case of cheater of this world, we may give some money to somebody, they will promise that they will give the interest which is not conceivable by outside world. They will give interest, and then we will not even get back our the principal. ஜட உலகத்தில் பொதுவாக ஏமாற்றுக்காரர் என்றால் அவருக்கு நாம் பணத்தை கொடுத்து வைப்போம், அவர் யாரும் கொடுக்க முடியாத அதிகமான வட்டியை தருவேன் என்று நமக்கு நம்பிக்கை ஊட்டுவார். பிறகு நம்முடைய முதல் கூடம் மோசம் உண்டாகும். Whereas in case of Krishna, even Krishna can take away money. Yasyaham anugrannami harishyeta dhanam shanai. For to one to whom he wants to be extraordinarily merciful, he will take away all his belongings. இங்கு நாம் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுகிறோம். கிருஷ்ணரும் கூட விரும்புவாரானால் ஒருவரிடம் உள்ள அனைத்து சொத்துக்களையும் அவரால் எடுத்து விட முடியும், அவரை ஒன்றுமில்லாதவராக ஆக்க முடியும். But the problem is only when we think that everything belongs to me. But since everything belongs to Krishna, what is there? He can take away everything that belongs to him. ஆனால் அனைத்தும் என்னுடையதே என்று கருதும் பொழுதுதான் இதனால் நமக்கு பிரச்சனை உண்டாகிறது. அனைத்தும் கிருஷ்ணனுடையவை என்னும் கொள்கையை நாம் கொண்டிருப்போமானால் இதனால் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. So up to the 9th canto there is a beautiful description of various incarnations as I mentioned, and which talks about his various opulences up to the 9th canto of Śrīmad Bhagavatam. இவ்வாறு நான் கூறியபடி முதல் 9 ஸ்கந்தங்களில் பகவானுடைய அற்புதமான தன்மைகளும் அவருடைய இதர அவதாரங்களும் விளக்கப்படுகின்றன.
Even in case of Prahlad Maharaj, he was actually meditating upon Krishna, but when the situation arose, he appeared as the situation warranted, he appeared in the form of Nrsimhadev. பிரகலாத மகாராஜனுடைய விஷயத்திலும் கூட அவர் கிருஷ்ணரின் மேல் எப்பொழுதும் தியானம் செய்து கொண்டிருந்தாலும் கூட சமய சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்றபடி அவர் நரஹரியாக நரசிம்மராக தோற்றமளித்தார். However, when it comes to 10th canto, the pastimes of Krishna are quite different. As the Supreme Personality of Godhead, he is sucking the breast of Mother Yashoda, being fearful to the stick for the punishment of Yashoda giving to Krishna, and probably lifting the shoes of Nanda Maharaj and putting on his head and things like that. ஆனால் நாம் 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு வரும்பொழுது ஒரு சாதாரண மனித குழந்தையைப் போல கிருஷ்ணர் அற்புதமான லீலைகளை செய்கிறார். தாயாரிடம் தாய்ப்பால் அருந்துகிறார். அவருடைய உரலில் கட்டும்பொழுது கட்டுப்படுகிறார். தன்னுடைய தந்தையாகிய நந்தகோபருடைய செருப்புகளை தூக்க முடியாமல் தூக்கி கொண்டு வருகிறார். இதை போல அற்புதமான லீலைகளை வெளிப்படுத்துகிறார். While he is playing like an ordinary child, but he is also, at least on a couple of occasions, when he opened his mouth, he showed the entire universe on a couple of occasions. இவ்வாறு சாதாரண குழந்தையைப் போலவே அவர் லீலைகளை செய்து வந்த பொழுதிலும் குறைந்தபட்சமாக 2 சந்தர்ப்பங்களில் அவர் தன்னுடைய வாயில் அனைத்து பிரபஞ்சங்களையும் வெளிப்படுத்தினார். When ordinary children of this world, they are given some toys, they may play some games of killing in the form of toys, they may do that. But in case of Krishna, while he was Prabhupada mentions the purport that even while he was a child, immediately after birth, he killed the Putana, he killed the Sakatasura, whirlwind demons, so many demons he was killing. உலகத்தில் உள்ள சாதாரண குழந்தைகள் பொம்மையை வைத்துக் கொண்டு விளையாடும் பொழுது அசுரர்களை கொல்வது போன்ற விளையாட்டுகளை செய்வார்கள். ஆனால் பரமபுருஷ பகவானோ பிறந்த சில நாட்களிலேயே பூத்தனா, சகடாசுரா, திருணாவர்த்தா போன்ற அசுரர்களை கொன்று அற்புத சாகசங்களை செய்தார். But in case of Vrajavasis, they are all covered by the Yogamaya potency of the Lord. ஆனால் விரஜவாசிகள் அனைவரும் பகவானுடைய யோகமாயா சக்தியினால் மூடப்பட்டிருக்கிறார். In terms of parental, in terms of friendship, in terms of conjugal love, they exchange all their relationship with Krishna, but it's all covered by the Yogamaya potency of the Lord. கிருஷ்ணரை எஜமானராக, நண்பராக, குழந்தையாக, காதலராக பலவிதங்களில் அவர்களுடைய உறவை அவர்கள் வெளிப்படுத்தும் பொழுதிலும் அவர்கள் முழுவதும் யோகமாயால் மூடப்பட்டிருக்கிறார். Per se, if someone goes to Mother Yashoda and asks her, is your child Krishna a bhagavān? She will look at a unique, funny look at the questioner. What is that? I am churning butter for my loving, darling Krishna. Krishna, Bhagavan, go and speak to some brahmanas here. I have nothing to do with this. தாய் யசோதாவிடம் ஒருவர் சென்று உன்னுடைய மகன் பகவானா என்று கேட்பாரானால் அவர் ஆச்சரியமாக அவரை பார்த்துவிட்டு என்னுடைய அருமை குழந்தைக்காக நான் இப்பொழுது வெண்ணையை கடைந்து கொண்டிருக்கிறேன், அவரை பகவானை பற்றி நீ கேட்க வேண்டும் என்றால் ஏதோ பிராமணர்களை போய் இந்த கேள்வியை கேள் என்பார். On the contrary, if demons like Duryodhana or Kamsa, per se, if you go to Kamsa, this is Bhagavan Śrī Kṛṣṇa, is all powerful. He killed the serpent Kaliya. He said, killed the serpent of Kaliya. Then Kamsa responds, no, Kaliya is just like a water snake. What is the big deal to kill this? இதற்கு நேர்மாறாக கம்சன் போன்ற ஒரு அரசனிடம் சென்று கிருஷ்ணர் காளியா என்ற பெரிய நாகத்தை அடக்கினார் என்று கூறுவார். ஆனால் அவர் சொல்வார், இது ஒரு சாதாரண நீர்ப்பாம்பு தானே, இது என்ன பெரிய விஷயம் என்று கேட்பார். Then they say, even Kesi was killed. Then Kamsa responds, no, Kesi was little inattentive once and that's why he was killed. கேசியை பகவான் கொன்ற பொழுது கூட கம்சன் கூறினா அவர் கவனக்குறைவாக இருந்ததனால் கேசி கொல்லப்பட்டான் என்று. On the contrary, you go to Vaikuntha Vasis, you talk about Krishna, they will say Narayana, Vishnu is supreme and Krishna is just an incarnation of Vishnu. இதே கேள்வியை நீங்கள் வைகுண்டவாசிகளை கேட்பீர்களானால் அவர்கள் சொல்வார்கள், இல்லை பகவான் விஷ்ணுதான் பரமபுருஷர், கிருஷ்ணர் அவருடைய சாதாரணமான ஒரு அவதாரம் தான் என்று கூறுவார். So that is how he is kapaṭa-mānuṣaḥ. இதை கொண்டுதான் அவரை
கபட மானுஷர் என்று நாம் கூறுகிறோம். In Brahma Samhita, Brahma says, Advaitam Achyutam Anadi Mananta Rupam Madhyam Purana Purusham Navayavvanam Cha Vedeshu Durlabam Adurlabam Atma Bhaktau Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. So, that which cannot be known through studying the Vedas in such a deep understanding, Atma Bhaktau, one can understand Krishna by loving Krishna. பிரம்ம சம்ஹிதையில் பிரம்மதேவர் கூறுவார், அனைத்து வேதங்களையும் ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் அவரிடம் பிரேமை செய்பவர்களால் சுலபமாக அறிந்து கொள்ளப்படுகிறார் என்று. In the Bhagavad-gītā also it said, Sarvasya chaham ridhisannivishto mattaha smridhiñānam apohanam cha Vedesya sharvair aham eva vedyo vedantakrit vedavit eva chaham. The purpose of all the Vedas is to know Krishna. பகவத்கீதையிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், வேதங்கள் அனைத்தின் ஒரே நோக்கம் பகவான் கிருஷ்ணரை அறிவதே என்று. So just by collecting, massing information about Krishna, can one know Krishna? எனவே கிருஷ்ணரை பற்றி ஏராளமான தகவல்களை சேகரித்தால் மட்டுமே நாம் கிருஷ்ணரை முழுமையாக புரிந்து கொள்ள முடியுமா? Who is the celebrity of Chennai today? சென்னையில் இந்த பிரபலமானவர் யார்? Any one celebrity? Just name a celebrity. Vijay. Very good. Okay. So Vijay is a film artist, and he is the greatest one of the celebrities of his. In Chennai. நடிகர் விஜய் இன்று சென்னையில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு நபர். So if someone is collecting a lot of information about Vijay, the film artist, and how old is he, and about his family, his children, his weight, his height, his eating habits, his sportive activity, his social activity, his Facebook, his Instagram, everything, which means one is collecting a lot of information about Vijay. ஒருவர் சினிமா நடிகர் விஜயை பற்றி அனைத்து தகவல்களையும், அவருடைய பெயர், அவருடைய குணாதிசயங்கள், அவருடைய குடும்ப தகவல்கள், அவரை பற்றி மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் போன்ற அனைத்து தகவல்களையும் ஒருவர் சேகரிக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம். So we can say one may know about Vijay, but can anyone challenge that anyone knows Vijay more than his own wife? அப்பொழுது அவர் விஜயை பற்றி எனக்கு அனைத்தும் தெரியும் என்று சவால் விடுவாரானால் நாம் கேட்கலாம், அவருடைய மனைவி அளவுக்கு உங்களுக்கு விஜயை பற்றி தெரியுமா என்று. What's the difference? Because of her intimacy with her husband, no one can know Vijay as much as his own wife. இந்த இருவரின் புரிதலுக்குள் உள்ள வேற்றுமை என்னவென்று பார்ப்போமானால், நெருக்கமான உறவில் இருக்கும் காரணத்தினால் விஜயின் மனைவி அவரை பற்றி அதிகமாக தெரிந்து வைத்திருப்பார். வெளியிலிருந்து தகவல் சேகரிப்பவருக்கு அத்தகைய நெருக்கமான தன்மை இல்லை. Like even though they may become famous, one can become famous and then have a lot of followers, but the problem of the celebrities of this material world, they have a limitation. ஒருவர் பிரபலமாக தன்னை பலர் பின்தொடர்பவர்களாக இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர்களுக்கு ஒரு வரையறை இருக்கிறது. For instance, we being event managers, we were doing an event for one of the celebrities in Chennai, and then what happened? They organized a pre-show for that celebrity, for that movie, even before the movie was released, and all the VIPs of Chennai were invited to that event. உதாரணமாக சென்னையில் ஒரு பிரபலமான நபருக்காக நாங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். அப்பொழுது அவருடைய திரைப்படம் வெளியிடுவதற்கு முன்னால் அதை பார்ப்பதற்காக ஒரு நிகழ்ச்சியை அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள். So what happened actually is, though it was organized by a particular celebrity and he called only the VIPs of Chennai with a few, about 40-50, personally he couldn't be there, and it is only his managers who just took care of him, nicely serving him, which means the point is not about the celebrity, the point is about the limitation that one can handle. On the contrary, about Krishna, he can relate with each and every living entity in a personal, wonderful way according to how the living entity deals with them.
இந்த சென்னை முழுவதிலும் இருந்து ஒரு 40-50 முக்கியமான நபர்களை மட்டுமே அழைத்திருந்த பொழுதிலும் கூட அந்த பிரபலமான மனிதர் இவர்கள் அனைவருடனும் நெருக்கமான தொடர்பை அவரால் செய்ய முடியவில்லை. இது மனித இனத்தை சேர்ந்த ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடிய குறைபாடாகும். இத்தகைய குறைபாடு கிருஷ்ணருக்கு ஒருபோதும் இல்லை. We know that devotees want to know more and more and more about Krishna, but can anyone know Krishna fully? கிருஷ்ணரை பற்றி பக்தர்கள் மேலும் மேலும் அறிய விரும்புகிறார்கள். ஆனால் யாராவது ஒருவர் கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிய முடியுமா? Can anyone know Krishna fully? No. Anybody else? Anyone know Krishna fully? In 1.3, probably 37-38, Saveda Dhatuhu Padavim Parisya, which means that verse says that when one is rendering unalloyed, uninterrupted, without any motivation service to Krishna, that verse says that one can know Krishna fully. முடியாது என்றுதான் நாம் பதில் சொல்வோம். ஆனால் பாகவதத்தின் ஒரு ஸ்லோகத்தில் இடைவிடாமல் எந்தவித பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காமல் ஒருவர் அன்புடன் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்து வருவார், ஆனால் அவர் முழுமையாக கிருஷ்ணரை அறிவார் என்று இந்த ஸ்லோகம் கூறுகிறது. And what is that fully? To the extent that living entity has to relate with him, to that extent fully. In that sense fully, one can relate with Krishna. One can know Krishna. இந்த முழுமையான என்ற சொல்லின் பொருள் எவ்வாறு என்றால், ஒரு உயிர்வாழி பகவானோடு நெருங்கிய உறவு வைத்துக் கொள்வதற்கு எத்தகைய தகவல்கள் தேவையோ அந்த தகவல்கள் அனைத்தும் அந்த உயிர்வாழிக்கு முழுமையாக அறிவிக்கப்படும். Kunti in one place says, Nato Natyadaro Yata. What is the verse? Nato Natyadaro Yata. Anyone knows the verse? Okay, so yes, Prabhu. Maya Javanika Channam Maya Dokshadamavayam Na Lakshase Mudadrita Nato Natyadaro Yata. So as a player is not recognized when he is performing the drama, Krishna cannot be recognized because of the curtain that is there. குந்தி மகாராணி தன்னுடைய பிரார்த்தனையில் கூறுகிறார், எவ்வாறு ஒருவர் மேடையில் நடிக்கும் பொழுது அவருடைய உண்மையான அடையாளத்தை ஒருவர் புரிந்து கொள்ள முடியாதோ, அதே போல பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தன்னுடைய லீலைகளை இந்த பூமியில் செய்யும் பொழுது ஒருவராலும் அவரை உண்மையாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. Who is Krishna? How can he be revealed? Ye tamam prapadyante tam statave bhajamyaham. According to the level of surrender, one can know Krishna. கிருஷ்ணர் யார், எவ்வாறு அவரை வெளிப்படுத்துவது என்ற கேள்விக்கு பகவத்கீதையில் யார் ஒருவர் எந்த அளவுக்கு என்னிடம் சரணாகதி செய்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு நான் என்னை வெளிப்படுத்துகிறேன் என்று அவர் கூறுகிறார். To the extent that one surrenders to the spiritual master, to the extent one surrenders to Srimad Bhagavatam, to that extent the Krishna, depending on the level of sincerity, Krishna will be revealed to that person. எந்த அளவுக்கு ஒருவர் ஆன்மீக குருவிடம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்திடம் சரணாகதி செய்வாரோ, எந்த அளவு உண்மையுடன் அவர் இதை செய்கிறாரோ அந்த அளவிற்கு பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். If one desire to ignore Krishna and Krishna reciprocates, in that way he is cheating in that person. கிருஷ்ணரை ஒருவர் புறக்கணிக்க விரும்புவாரானால் கிருஷ்ணரும் அவரை புறக்கணிக்கிறார். இந்த விதத்தில் அவரை ஏமாற்றுகிறார். Someone may approach him as the Supreme Personality of Godhead. To that extent he can know. கிருஷ்ணரை பரமபுருஷர் என்னும் பாவத்தில் ஒருவர் அணுகுவாரானால் அந்த விதத்தில் அவரை புரிந்து கொள்வார். Regarding again like an Ishtade, for one maybe Rāma is supreme, for one maybe Varaha is supreme, for somebody else is Matsya is supreme, like that. மேலும் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு இஷ்ட தேவதை இருப்பதைப் போல வராகரோ நரசிம்மரோ ராமரோ அதை போன்று. But however we know Ete Chamsa Kalapum Saha Krishnastu Bhagavan Swayam. Of all the forms, Krishna is Swayam Bhagavan. ஆனால் நாம் அறிவோம் பரமபுருஷருடைய அனைத்து வடிவங்களுக்குள்ளும் கிருஷ்ணரே அவருடைய உண்மையான வடிவமாகும். When we talk of human-like form, there are many forms like Rāma, Parasurama, Vāmana, etc. மனிதரை போன்ற அவதாரங்களையும் அவர் எடுக்கிறார், பரசுராமர், ராமர், வாமனர் என்பதை போன்று. In case of Vāmana, only Bali could have such a wonderful relationship with him. வாமனரை பொறுத்தவரை பலி மகாராஜருக்கு மட்டுமே அவருடன் ஒரு நெருக்கமான உறவை உண்டாக்க முடிந்தது. In case of Rāma, because he was a king and the awe and reverence is different and there is a distance in the relationship. ராமர் அரசர் என்னும் காரணத்தினால் அவரோடு இருந்த உறவுகள் அனைத்தும் அதிகமான மரியாதையோடு கூடி வெளிப்பட்டது. In case of Parashurama, it's again different. The relationship is different, very different. It's like a
shedding bloody relationship. பரசுராமருடனும் கூட உறவுகள் வெகு வித்தியாசமாக அமைந்தன. அதிகமான ரத்த சேதம் என்னும் விதத்தில் அவருடைய உறவு அமைந்தது. But the same human-like form, like Krishna, what a wonderful relationship with the mother Yashoda, with the Gopa friends when he goes to the forest to have lunch with them, and then in the evening with the cowherd girls on a transcendental platform. So such a sweet relationship is possible one and only with Krishna. அதே சமயம் பகவான் கிருஷ்ணர் மனிதராக தோன்றும் பொழுது தாய் யசோதாவுடனோ நண்பர்களோடு காட்டுக்கு மேய்க்க சென்று அங்கு அவர்களோடு உணவருந்தும் பொழுதோ அல்லது மாலை நேரங்களில் கோபியர்களோடு இனிமையான லீலைகளை செய்யும் பொழுதோ பகவான் கிருஷ்ணனுடைய அற்புதமான இனிய தன்மைகளை நாம் காண்கிறோம். So who is Krishna will be revealed according to the level of our own perception. எனவே கிருஷ்ணர் யார் என்பது நம்முடைய மன புரிதலுக்கு ஏற்ற விதத்திலேயே வெளிப்படுத்தப்படும். For someone he is Supreme Personality of Godhead, and for somebody else he is a lover. ஒருவர் பரமபுருஷர் என்கிறார், ஒருவர் என் காதலர் என்கிறார். Is it wrong to say that he is Supreme Personality of Godhead? No. அவரை பரமபுருஷர் என்பது தவறா? இல்லை. For instance, when there was a conversation between Ramananda Rai and Caitanya Mahaprabhu, and what is the ultimate perfection, and Ramananda Rai was giving so many answers including varnashrama and so on and so forth. உதாரணமாக ராமானந்தராயருக்கும் சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கும் ஒரு உரையாடல் நடைபெற்ற பொழுது வாழ்க்கையின் முழுமை என்பது என்ன என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்கும் பொழுது அவர் பதிலளித்தார் வேறு வேறு விதத்தில் வர்ணாசிரம தர்மம் அவரவர் கடமையை செய்வது என்பதை போல். But for all this Chaitanya Mahaprabhu replied that these are all external, go on and go on further. ஆனால் இந்த பதில்கள் அனைத்தையும் மகாபிரபு நிராகரித்தார். இவை வெளிப்படையானவை, இன்னும் மேலும் ஆழமாக செல் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார். At one point when he said that the hearing and glorification of Krishna, Mahaprabhu replied, okay, that's okay. ஒரு கட்டத்தில் அவர் கிருஷ்ணனுடைய மகிமைகளை பற்றி பேசுவதும் கேட்பதும் என்று பதில் கொடுத்த பொழுது அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு ஏற்றுக்கொண்டார். மேலும் சொல் என்று கேட்டார். But he said, go more and more. இன்னும் ஆழமாக செல் என்று அவருக்கு கட்டளையிட்டார். So the highest relationship is with Krishna, and is Krishna cheating us or we are cheating ourselves? To the extent that we don't surrender to Krishna, to the extent that we neglect Krishna, then actually we are cheating. எனவே மிக உயர்ந்த உறவு என்பது பகவான் கிருஷ்ணரோடு மட்டும்தான். ஆனால் நாம் அவரை ஏமாற்றுகிறோமா, அவர் நம்மை ஏமாற்றுகிறோமா என்ற கேள்விக்கு பதில் நாம் எந்த அளவுக்கு உண்மையுடன் அவரிடம் உறவு கொள்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அவர் நம்மிடம் பிரதிபலனாக உறவு மேற்கொள்கிறார். So to the extent that we surrender, we will be able to appreciate Krishna. நம்முடைய சரணாகதியின் தன்மைக்கு ஏற்ப பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் பாராட்ட முடியும். Elsewhere in Brahma Samhita it is said, Shriya Kanta Kantaha Paramaha Purusha Kalpatarabho Druma Bhumischinta Mani Ganamahito Yamamurtam Kataganam Nyatyam Gamanam Api Vamsi Priyasaki Chidanantam Jyotihi Paramam Api Tada Swadyam Apicha Kshayatra Kshirabdihi Shabati Shurabhiyascha Sumahan Nimeshardakyo Vavrajati Nahi Yatrapi Samayaha Bhaje Sveda Dvipam Tamahamiham Golokamitiyam Idantaste Santaha Viti Chara Vira Charakatipaye, which describes the glory of Goloka Vrindavan, the place of Goloka Vrindavan. பிரம்ம சம்ஹிதையின் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் கோலோக விருந்தாவனத்தினுடைய அற்புதமான மகிமைகளை நமக்கு விளக்குகின்றன. The trees there are desire fulfilling trees. The gems over there, all the stones are desire fulfilling gems. The water is sweet. அங்குள்ள மரங்கள் அனைத்தும் கற்பக விருட்சங்கள், அங்குள்ள கற்கள் அனைத்தும் சிந்தாமணி கற்கள், அங்குள்ள நீர் அமிர்தம் போன்று சுவையானது. The flute which is sung by Krishna is very special over there, and people, the devotees, there is no talking over there, which means there is no talking means whatever they speak is like singing in glorification of Krishna, and all their movements are like dancing for Krishna.
அங்கு கிருஷ்ணனுடைய குழலோசை மிகவும் இனிமையாக வெளிப்படுகிறது. அங்கு இருப்பவர்கள் யாரும் பேசுவதில்லை, பேச்சே பாட்டாக வெளிப்படுகிறது. அவர்களுடைய நடை நாட்டியமாக அமைகிறது. So Lord Śrī Caitanya Mahaprabhu is inviting us to this world where we can be eternally having a wonderful relationship with Krishna without any reverence or awe. சைத்தன்ய மகாபிரபு இவ்விதமாக பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒரு நெருக்கமான, மரியாதை கலக்காத நெருங்கிய உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக நம்மை கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு அழைக்கிறார். For such souls, the Supreme Personality of Godhead topic is quite irrelevant. For them it doesn't matter. It is not significant for them. அத்தகைய உறவுக்கு ஆசைப்படக்கூடிய உயிர்களுக்கு பகவானை பரமபுருஷ பகவான் என்று அறியக்கூடிய அந்த விளக்கங்களில் அவர்களுக்கு எந்த விதமான ஆர்வமும் இல்லை, சுவாரஸ்யம் இல்லை. So when Mahaprabhu is inviting us, he is giving the process which is very, very simple, singing and dancing the holy names of the Lord. மகாபிரபு நம்மை கோலோகத்திற்கு அழைக்கும் பொழுது அவர் நமக்கு தரக்கூடிய வழிமுறை மிகவும் சுலபமானதாகும். பகவானுடைய நாமங்களை பாடுவது, நடனமாடுவது. So to summarize, Srimad Bhagavatam is the Param Satyam, the absolute truth. அனைத்தையும் திரட்டி சொல்ல வேண்டும் என்றால் ஸ்ரீமத் பாகவதம் பரம சத்தியமானது, பரம உண்மையானது. While Srimad Bhagavatam has got the highest philosophy, the grandeur of Krishna, it also has got wonderful sweet pastimes by which one can develop his love for Krishna. பாகவதம் மிக உயர்ந்த கோட்பாடுகளையும் பகவான் கிருஷ்ணனை பற்றிய விளக்கங்களையும் தந்த பொழுதிலும் கூட பகவான் கிருஷ்ணனுடைய மிக இனிமையான ரச தன்மைகளையும் அது நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது. When Krishna is mentioned as kapaṭa-mānuṣaḥ, it is not like an ordinary world kapata, it is on a transcendental platform. கிருஷ்ணரை இங்கு கபட-மானுஷ என்று கூறுவது ஒரு எதிர்மறையான சொல் அல்ல, மாறாக கபடா என்னும் சொல் முக்குணங்களை கடந்த உன்னதமான தன்மையிலிருந்து அவர் வெளிப்படுகிறார் என்பதை குறிக்கும். For those who want to be cheated like Duryodhana or Kamsa, here they are cheated, they cannot recognize Krishna. துரியோதனையும் கம்சனையும் போன்று யார் ஏமாற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரோ அவர் ஏமாற்றப்படுகிறார். So it is not that massing information, collecting information about Krishna is one thing, but starting to love Krishna in the footsteps of the great acharyas is our goal. கிருஷ்ணரை பற்றி ஏராளமான தகவல்களை திரட்டுவது என்பது நமது நோக்கம் அல்ல, மாறாக ஆச்சாரியர்கள் வழிநடையில் சென்று பகவான் கிருஷ்ணரை ஒரு நெருக்கமான உறவை உண்டாக்கி கொள்வதே நம்முடைய நோக்கம். Krishna reveals according to our surrender. நம் சரணாகதிக்கு ஏற்ப கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். By not surrendering to Krishna, we are cheating ourselves. கிருஷ்ணருக்கு சரணாகதி செய்யாமல் இருப்பதன் மூலமாக நம்மை நாமே ஏமாற்றிக் கொள்கிறோம். Caitanya Mahaprabhu is inviting us to that holy Svetadvipa Goloka Vrindavana where we can have a wonderful relationship with Krishna. மகாபிரபு ஸ்வேத தீபத்திற்கு, கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு நம் அனைவரையும் அழைக்கிறார். அங்கு சென்று பகவான் கிருஷ்ணரோடு ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள நம்மை வரவேற்கிறார். Hare Krishna. Śrīla Prabhupada ki jai. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Yes Prabhu, we couldn't hear you Prabhu. Yes, Can I go ahead, or somebody is going to ask questions there from online, Prabhu? offline there are You no can go ahead, questions. please go ahead. Offline there are no questions. You can go ahead, Prabhu. You can go ahead. Prabhu, how we can inspire the newcomers to ISKCON to develop a taste for Krishna? புதிதாக வருபவர்களை கிருஷ்ணரின் மேல் சுவையை ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் விதத்தில் நாம் அவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் உற்சாகம் ஊட்டுவது? Okay, in one sense, no one can develop a taste for Krishna overnight. As given by Śrī Caitanya Mahaprabhu, if you are able to engage them in the Nama Sankirtan, which is the common way that we encourage everybody,
And as we progress, as the devotee progress, as the person newly comes, depending on his taste, maybe somebody is interested in serving, doing some service, somebody is interested in some philosophy, somebody is interested in the pastimes of the Lords, and somebody is interested in chanting. So, depending on each soul, we should be expert in cultivating them. At the same time, we know the basics which they have to follow. So, we have to be expert in knowing their desire and taste. உடனடியாக கிருஷ்ண உணர்வுக்கு கிருஷ்ணரோடு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வது சாத்தியமில்லை. ஆனாலும் கூட ஒருவர் புதிதாக வருவாரானால் அவரை நாம் பொதுவாக நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய சொல்ல வேண்டும். மற்றபடி அவருக்கு எந்த விதத்தில் ஆர்வம் உள்ளது, நாம ஜபத்திலா அல்லது சேவைகள் செய்வதிலா என்பதை பொறுத்து அவர்களை அந்த மாதிரி சேவைகளில் ஈடுபடுத்தலாம். மேலும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளையும் அவர்களுக்கு அறிவித்து அதை சரியான விதத்தில் பின்பற்றுமாறு அவர்களுக்கு உற்சாகமூட்ட வேண்டும். இந்த விதத்தில் படிப்படியாக கிருஷ்ணரோடு ஒரு உறவை அவர் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முடியும். So let us not expect someone who has come in yesterday to get Prema Bhakti tomorrow. It should be a gradual progress by our own expertise under the guidance of the senior authorities. எனவே நேற்று வந்த ஒருவர் இன்று பகவானோடு ஒரு நெருக்கமான உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அது படிப்படியாக அதிகாரியுடைய வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப அவர் எந்த அளவுக்கு நடந்து கொள்கிறாரோ அதை பொறுத்து படிப்படியாக அவரிடம் முன்னேற்றங்கள் உண்டாகும். Thank you very much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Almost there are 95 devotees watching this class online. Thanks for a very wonderful class, Prabhu. There are no questions online. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, devotees. Thanks for joining today's morning class. இணைந்து கொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. So let's chant 3 times for the benefit of all devotees. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rāma, Rāma Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna.